ஸ்ரீரஞ்சனி, தத்வாதிகா. மேம் பாட்னில ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்குங்க மேம். ஓ, அப்புறம் ஜுவாலஜில ஃபர்ஸ்ட் 8 சாப்டர்ஸ் இருக்குங்க ஓகே. மேம். அதுல ஜெனடிக்ஸ் இருக்கா? எஸ் மேம். ஓகே. மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் இருக்குங்க மேம். என்னமா? மாலிகுலர் ஓகே, ஜெனடிக்ஸ். மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம். பட் இது இட்ஸ் அ வெரி பிக் சாப்டர், ஒரே கிளாஸ்ல முடிக்க முடியாது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் வி வில் சி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். அதை நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுதுன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கப்புறமா we will go back to the chapter and then do a quick summary. Full chapter முடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. I doubt. We will try how much ever we can. இருந்தாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. Don't worry. This is just a practice questions I am giving. Number next, after you finish all your exams and come back to the class, we will have the same chapter again in detail and then do the Neet questions also in detail. Okay? Alright. ஏன்னா இப்போ இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு Neet கொஷின்ஸோட ஸ்கூலுக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரொம்ப வந்து Neet கொஷின்ஸ் இல்லை, எல்லாமே சேம் தான். இட்ஸ் இது போர்ஷன் இஸ் சேம், கொஷின் இஸ் என்ன தான் நீட்லேயும் உங்களுக்கு 12th எக்ஸாம்லேயும் எடுத்தாலும் ஒரு அந்த போர்ஷனுக்குள்ளேருந்து தான் எடுக்க போகிறாங்க, வெளியிலேருந்து வரப்போகிறதில்ல. ஸோ இட்ஸ் ஆல் த சேம். நம்ம தான் நினச்சிக்கிறோம் நீட்னா அது வேறு ஏதோ, ஸ்கூல்னா வேறு ஏதோ, அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் த சேம். இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா அது எழுத முடியும், அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது எழுத முடியும், அவ்வளோதான். ஓகே, நெட் ஏன்னா ஒரே புக்கில் தான் எல்லா கொஷின்ஸும் வரப்போகிறது. ஆல்ரைட். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் த கொஷின் நவ். அதை நம்ம எவ்வளோ நம்ம போட முடியறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, டு ஸ்டார்ட் வித். தெரியுதா உங்களுக்குலாம்? எஸ் மேம். ஓகே, சரி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் எது ஆன்சர் பண்ண முடியுது என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நியூக்ளிக் ஆசிட் சிந்தசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் இது வந்து இதெல்லாம் இருக்கா உங்களுக்கு? மாலிகுலர் பேசிஸ்னா இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன், தேவையான நினைக்கிறதுலேருந்துலாம் வருது இன்ஃபர்மேஷன். அதனால எந்த ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனையும் விட்டுறாதீங்க, எல்லாத்தையுமே படிங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணுங்க, தென் வி வில் டூ த ஜஸ்ட் அ குவிக் summary of the chapter. Once you do this and then again go to the summary, then you should be able to recollect. நான் வந்து எப்போவுமே summary பண்ணிட்டு இது பண்ணுவோம். Today I thought I'll do the other way around. Okay, for a change. All right. இப்போ வந்து nucleic acid synthesis takes place in fifth to third direction. Okay, that is option 2. அது என்ன அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலில் we will see. நீங்கள் you should be knowing that already. யாரான எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அது என்னன்னு? கேட்ட மாதிரியே இல்லையா மேம்? 5 prime to 3 prime டிரெக்ஷன்ல வந்து இருக்கும். ஒரிஜினல் ஸ்டாண்ட் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ், ஸ்டாண்ட் அண்ட் கோடிங் ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் மேம். பட் சடனா கேட்டப்போ பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்கு இல்லையா? தட் ஐ அப்ரிஷியேட். குட். ஓகே, வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த strands of the DNA duplex? Antiparallel and complementary, identical and complementary, antiparallel and non-complementary, dissimilar and non-complementary. Parallel அப்படியா இல்லை நான் parallel? அது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்துக்கணும்.
ஆன்டி பேரலல் ஆன்டி பேரலல் அப்புறம் சரி ஒரு பியூரினும் ஒரு பிரமிடனும் கரெக்டா வருது அப்படின்னா தட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இல்லையா? ஸ்பேசிங் கரெக்டா வரும். அந்த மாதிரி கரெக்டா ஜாயின் ஆகும்போது தான் அந்த ஹெலிக்ஸ் இதுல வந்து ஸ்பேசிங் கரெக்டா வருது. தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இல்லையா? ஸோ ஆன்டி பேரலல் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஆப்ஷன் 1. So, third, Hershey and Chase experiment was based on the principle என்ன? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்ல டிரான்ஸ்டக்ஷன். அது எப்படி வந்து டிஎன்ஏ ஹீட் ஆனா எப்படி ஆகும், வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்டெபிலிட்டி, அதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்காக they did both of them did some experiments. அது வந்து we will see that. அப்புறம் வந்து fourth, AUG stands for மெத்தியோனைன். yes, correct, very good. The reason behind the anti-parallel strand of DNA is the anti-parallel strandங்கிறது எதனால வருது, எந்த மாதிரி பாண்டுனால வருது, என்ன என்ன எலிமெண்ட் வந்து நிறைய இருக்கு டிஎன்ஏல, அப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கனாலே இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லிடலாம். ஹைட்ரஜன் இருக்கா? ஹைட்ரஜன் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ், யா. பட் அதை விட ஜாஸ்தியா என்ன இருக்கு? பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். அந்த லிங்க் பிட்வீன் த பாண்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அது வந்து பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். Okay, all right. Now sixth, in a transcription unit, the promoter is located towards ஆப்ஷன் ஏ. fifth end of the structural gene. First option. Okay, all right. Seventh, the primer in DNA replication is இது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ பற்றி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய பேசிக் கொஸ்டின் இது. த பிரைமர் இன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அது என்னது? டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஹெலிக்ஸ் டீஸ்டபிளைசிங் ப்ரோட்டீனாக இருக்குமா? டீஸ்டபிளைசிங் ப்ரோட்டீனாக இருக்காது. அப்புறம் வேற ஸ்மால் டி ஆக்சி ரேபோ நியூக்ளியோடைட் பாலிமராக இருக்குமா ரெப்ளிகேஷன் போது? இல்லை வேற ஏதாவது தான் இருக்குமா? The enzyme joining nucleotides of a new strands அதெல்லாம் இல்லை. Not that. So what is the answer? Small ribonucleotide polymer. அதான் வரும் first. The primer in DNA replication is RNA. Ribonucleotide polymer. Okay, all right. Eighth one. Genetic information is transferred from nucleus to cytoplasm through questions ரொம்ப டஃபா இருக்கா? ஆன்சர் பண்ண முடியலையா? மாலிகுலர் பேசிஸ் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும். அந்த சாப்டர் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் சாப்டர் தான், வெரி டஃப் சாப்டர். லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர், பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ இட்ஸ்
It's a very interesting chapter. Once you get the hang of it, you can do it very well. So இதுக்கு வந்து what is the answer? Genetic information is transferred from nucleus to cytoplasm through அப்படிங்கிறது என்னது messenger. Who is the messenger there? டிஎன்ஏவா ஆர்என்ஏவா ஆன்டிகோடோனா லைசோசோமா? யாரு மெசஞ்சர் அங்க? RNA. Yes, first option is the correct answer. ஏன்னா genetic information is transferred from nucleus to the cytoplasm அப்படின்னா இட்ஸ் a messenger service தான் பண்றது. இங்கே நாங்கள் எடுத்துன்னு போகிறது அது ஆர்என்ஏ தான் பண்ணும். ஓகே, then next, the enzyme involved in transcription. RNA polymerase. Yes, RNA polymerase. So that does the transforming the genetic material. So and the enzyme is RNA polymerase. Correct. Now 10th, nonsense codons participate in Terminating message of gene control protein synthesis. Yes, terminating message of gene controlled protein synthesis. Correct. Sherry. Next one. The pro-threading enzyme in DNA replication is DNA polymerase 1. All right. Select a ribozyme. 12th question. Peptidyl transferase and ribonuclease. P. ரெண்டுமே ரைபோசைம். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கு அந்த சாப்டரில். பட் எப்போ உங்களுக்கு பயாலஜி எக்ஸாம்னா? When is your biology exam? Quarterly? Are you going to write the quarterly exam in this chapter also? Yes, ma'am. Okay, then you both don't seem to be prepared for the exam. பரவாயில்ல, it's good we took this chapter today. கொஞ்சம் இதை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் அந்த சாப்டர் படிங்கம்மா. ஏன்னா பிகாஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர், லாட் ஆஃப் நியூ நேம்ஸ் ஆர் தேர், யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ, யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் இட். Which step does not occur in translation? Replication. Yes. Select the incorrectly matched pairs. சரி, நம்ம எதெல்லாம் கரெக்ட்னு பார்க்கலாம். ஏடிபி த எனர்ஜி கேரியிங் காம்பவுண்ட் இன் த செல், கரெக்ட். இப்போ நம்ம இன்கரெக்டாக இருக்கிறதுன்னு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். RNA ஃபவுண்ட் இன் ரைபோசோம், கரெக்ட். Recombinant DNA formed by joining the DNA segments from 2 different sources, correct. Purines அப்படிங்கிறது என்ன? Nitrogenous bases cytosine, thymine and uracilla, correct? No, ma'am. அப்ப அது என்ன? Purines என்னது? Uracil and thymine. Okay.
Nitrogenous bases இல்லையா? அடினைன் கிடையாது அதுல. அடினைனும் வரும் மேம். All right. So அதனால option 1 is the correct answer for this question. All right, 15. The energy source for the elongation processes. GTP. Energy source for the elongation process வந்து GTP, not ATP. By mistake ATP போட்டுறாதீங்க, GTP. The anticodon of initiation codon for protein synthesis is UAC. Third option, option 3. Okay. In lac operon, which protein is not regulated by the repressor? Good evening, ma'am. Yes, good day. Hello, Santosh. How are you? I am fine, ma'am. How are you, ma'am? We are good, ma. Thank you. நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாளா Yes, வரதே ma'am. இல்லையே கிளாஸ்க்கு. மேம் ரீசார்ஜ் காலி ஆயிடுச்சுங்க மேம். ஓகேம்மா, இப்போ போட்டுக்கிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து we are doing molecular basis of inheritance பண்ணிட்டு இருக்கோம் சந்தோஷ். We can talk after the class. Okay? All right. Okay, ma'am. Try answering these questions. The lac operon, which protein is not regulated by the repressor? Correct option? Ma'am, option 4, ma'am. No, option 3, tryptophan. Now 18, which enzyme is not produced during lactose catabolism by E. coli? E. coli is என்னது? Ma'am, beta galactosidase. என்னம்மா? Beta galactosidase, ma'am. Beta galactosidase. No, it's not. Lactose permease. Lactose dehydrogenase. That's correct answer. That is not produced during the lactose catabolism by E. coli. E. coli is the prokaryote cell, bacteria cell. Okay. 19. The eukaryotic replication of DNA is correct option. Bidirectional with many origins. That is answer. 20th. The amino acid coded by 3 codons is Ma'am, serine, ma'am. illa isoleucine. Second option. Now 21. Spliceosomes are absent in the cells of Ma'am, animal cell, ma'am. illa bacteria. Okay. 22. A molecule that acts as a genetic material must fulfill the following traits except a molecule that acts as a genetic material must fulfill the following traits
எக்ஸெப்ட் எல்லாம் இருக்கலாம், அதை தவிர அப்படின்னா அந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இஸ் நாட் கரெக்ட்னு அர்த்தம். எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் இல்லை? சரி, ஜெனெட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டேபிள் இல்லையா? முதல்ல நீங்கள் அதை சொல்லணும். அது ஸ்டேபிளாக தானே இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் கெமிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறது எப்படி கரெக்டாக ஆப்ஷனாக இருக்கும்? இருக்காது இல்லையா? ஸோ 22 ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். மற்றதெல்லாம் கரெக்ட். இட் ஷுட் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் இட்ஸ் ரெப்ளிகா, கரெக்ட். இட் ஷுட் ஃபெசிலிட்டேட் ஸ்லோ சேஞ்சஸ் நெசசரி ஃபார் இவல்யூஷன், கரெக்ட். இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் செல்ஃப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மெண்டலியன் கேரக்டர்ஸ், கரெக்ட். எது which is not correct? It should be structurally and chemically unstable. All right. Now 23rd. What will be the amount of guanine in a DNA if the total amount of adenine and thymine in the DNA is 45%? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறையா கேட்குறாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக நீட் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது, இது ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். பிகாஸ் டுடே ஐ வாஸ் நாட் லெசன் ஐ ஹாவ் டு ஃபுல்லி சம்மரைஸ் அண்ட் தென் ஓன்லி ஸ்டார்ட் ஆன் த நீட் கொஸ்டின்ஸ். அதனால் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் தட் கேன் ஹெல்ப் யூ ஃபார் யுவர் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம், அவ்வளோதான். போத் ஆர் சேம், குவார்ட்டர்லி அண்ட் again I'm telling you, குவார்ட்டர்லி அண்ட் நீட் எல்லாமே சேம் தான். ஒன்று குவார்ட்டர்லி, ஆஃபர்லி, ஆனுவல் அண்ட் நீட் எல்லாம் சேம் தான். ஒரே புக்கை திரும்பி படிக்க போகிறீங்க. அதுலேருந்து தான் இதுக்கும் கொஷின்ஸ் வரப்போகிறது, அதுக்கும் கொஷின்ஸ் வரப்போகிறது. நீங்கள் நினைக்காதீங்க இது வேற அது வேற அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. அது நல்லா படிச்சிங்கன்னா இதுவும் நல்லா எழுதலாம், அவ்வளோதான். ஆல்ரைட். நவ் வாட் வில் பி த அமௌண்ட் ஆஃப், இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறையா கேட்குறாங்க நீட்டில். ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? மேம் ஆப்ஷன் 3 மேம். 27.5, yes. Correct. All right. The primary control of gene expression take place at the level of? Ma'am, translation. Illa. Transcription. The primary control of gene expression takes place at the level of transcription. That writes, I mean, transcription na adu it's a replica madri. Okay, the gene sequence that codes for proteins are? Exons. The process of RNA splicing shows the dominance of? Ma'am, RNA world. RNA world, correct. 27. In eukaryotes, RNA2 facilitates transcription of? Ma'am, mRNA. Illa, hnRNA. Ma'am, tRNA. Illa. Third option. Option 3. Okay, ma'am. Yeah. Human genome project led to the development of? Bioinformatics. Yes, bioinformatics. Which non-radioactive isotope was used by Messelson and Stark in their experiment? Ma'am, S35. S35. இல்லையே, S35 இல்லையே. P32. இல்ல, அதுவும் இல்ல. N15. Okay, histones are? Negatively charged and basic. Histone positively charged and basic amino acids, positively charged and acidic proteins, negatively charged and basic proteins. இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Histones are absent in bacteriaங்கிறது தான் correct. All right, so with this we are coming to the end of
the questions. Now, what we are going to do is we are going to just have a look quickly. The summary of the chapter. Okay, so I'm going to share a PPT now. இது வந்து again and again I'm telling you, this is a very important unit for both your school and NEET. ரொம்ப important unit இது. நீங்க வந்து looks like you all are not at all prepared for your exam. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நீங்க உங்க எக்ஸாம்க்கு. சரி, are you all able to see the PPT? Yes, ma'am. All right. இப்போ வந்து quickly I am going to just இப்போ ஃபுல்லா நம்ம வந்து it's a very big chapter, has lot of information. We can't finish the entire chapter in just one class. So we will do a portion of the chapter today. Then again, when you come back after, because sir was telling me that you're going to have 2 weeks break because of your quarterly exams. So adukapram when you come back for the next class, we are going to do the rest of the chapter and then do the NEET questions. Alright, nucleic acid அப்படிங்கிறது என்னது? அது வந்து இட்ஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஃபார் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். பட் அதுதான் வந்து டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ, நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ, பிகாஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் தட். டிஎன்ஏ வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ்ல அப்படிதான் இருக்கும். இந்த வைரஸஸ் அந்த மாதிரி ஒரு லோயர் லெவல் ஆர்கானிசம்ஸ்ல வந்து ஆர்என்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலா இருக்கு. And RNA mostly வந்து என்னவா இருக்கு? They function like messengers. Okay. And what are they made up of? அப்படின்னா they are made up of basically polynucleotides. Polynucleotides it's a long chain of nucleotides. நிறைய nucleotides. It's a very complex macromolecule. It's a big compound. அதாவது இதை பாலிமர்னு சொல்லலாம், பாலிமர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ்னு சொல்லலாம். பட் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இஸ் பாலிநியூக்ளியோடைட். தெர் இஸ் மோர் தென் ஒன் நியூக்ளியோடைட். அப்படியே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று அப்படியே செயின் மாதிரி. ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ரெண்டுமே பாலிநியூக்ளியோடைடு தான். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் சி மெயின் வந்து காம்பனண்ட் வந்து பாஸ்பேட் வந்து மெயின், ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்பனண்ட்டாக இருக்குதுல. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி இதுல வந்து என்னென்ன வேற என்னென்ன இருக்கு, வாட் இஸ் திஸ் நியூக்ளியோடைட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் 3 மெயின் காம்பனன்ட்ஸ். ஒரு பென்டோ சுகர். whoever இந்த மைக்கை கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்கம்மா ப்ளீஸ். somebody's mic is open, please mute your mic. ஸோ இந்த நியூக்ளியோடைட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஹாஸ் 3 காம்பனன்ட்ஸ். ஒன்று வந்து பென்டோ சுகர். இந்த பென்டோ சுகர் தான் அதோ இங்கே தெரியறது இல்லையா, அந்த பென்டகன் ஷேப்ல பென்டோ சுகர். அதில் வந்து ரைபோஸ் இன் ஆர்என்ஏ அண்ட் ரைபோஸ் இன் டிஎன்ஏவாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் பாஸ்பேட் குரூப் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது மூணும் சேர்ந்தது தான் அது பெரிய மாலிக்யூல், பெரிய மேக்ரோ மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து தட் இஸ் ஒன் நியூக்ளியோடைட். இந்த மாதிரி செவரல் நியூக்ளியோடைட் சேர்ந்தது தான் பாலிநியூக்ளியோடைட். அண்ட் தட் இந்த டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ இஸ் பேசிக்கலி மேட் அப் ஆஃப் தட். இப்போ வந்து இந்த காம்பவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கு இந்த பாண்டில். ஸோ அது நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன்ஏக்கும் ஆர்என்ஏக்கும். ஓகே, இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ், பியூரின்ஸ் அண்ட் பிரமிடன்ஸ் அப்படின்னு. உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? ஸோ நியூக்ளியோடைட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 1 நைட்ரோஜனஸ் பேஸ், அதுக்கப்புறம் பென்டோ சுகர் அண்ட் பாஸ்பேட் குரூப். ஸோ இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நியூக்ளியோடைட். இப்போ இந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸில் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ், பியூரின்ஸ் அண்ட் பிரமிடன்ஸ். இந்த பியூரின்ஸ் வந்து அடினைன் அண்ட் குவானைன் அப்படின்னு 2 காம்பவுண்டு. பிரமிடன்ஸில் வந்து சைட்டோசைன், தயாமின் அண்ட் யூராசில் அப்படிங்கிற 3 காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் எல்லாம் வந்து தே ஹவ் ஷோன் ஹியர் பாருங்க. அடினைன், குவானைன்
and then cytosine, thiamine and uracil. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா thiamine வந்து 5-methyl uracil அப்படின்ற இட்ஸ் அ கெமிக்கல் நேம். அது 5-methyl uracil. That is present only in DNA. RNA-ல அதுக்கு thiamine கிடையாது. And uracil வந்து is only in RNA. RNA-ல தான் uracil இருக்கும். So this is the basic thing you all have to know. All right. இப்போ அடுத்தது வந்து structure of polynucleotide chain. இப்போ இது என்னன்னா, the nitrogenous base is linked to the pentose sugar through the N-glycosidic linkage to form a nucleoside. இங்க பாருங்க, இந்த pentose sugarல வந்து through a N-glucoside in the bond, இப்போ இந்த nitrogenous base and pentose sugar எப்படி லிங்க் ஆயிருக்குன்னா, that is linked by N-glycosidic bond. ஓகே, that N-glycosidic linkage அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் that forms a nucleoside. Okay, all right. இப்போ வந்து the structure of polynucleotide chainல வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா nucleosides in RNA. RNA-ல எப்படி இருக்கு, nucleosides in DNA-ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இந்த pentose sugarல வந்து டைஆக்சி அடினோசைன் அப்படின்னா இப்படி அடினோசைன் வந்து அந்த இதோட சேர்ந்துருக்கும். தட் இஸ் அடினோசைன். ஆர் இது வந்து ஆர்என்ஏ அடினோசைன் அப்படின்னா தட்ஸ் ஆர்என்ஏ. டிஆக்சி அடினோசைன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் இன் டிஎன்ஏ. தென் அகெயின் குவானோசைன், டிஆக்சி குவானோசைன். சைட்டிடின், டிஆக்சோசைட்டிடின். யூரிடின் or deoxythymidine. Thymidine வந்து DNA-ல தான் இருக்கும், யூரின் வந்து RNA தான் இருக்கும். ஆல்ரைட். ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். சி டயக்ராமேட்டிக்கலி அவன் சேமாக இருக்கே, எல்லாம் ஒன்றா தானே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் உங்களுக்கு யூ மைட் பி நோயிங் பிகாஸ் அந்த சாப்டர் முடிச்சதுனால யூ மே பி ஃபெமிலியர் வித் தட். கெமிக்கலி வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வில் பி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். பட் இட்ஸ் ரெப்ரசன்டட் இட்ஸ் லைக் தட் இன் எ சிமிலர் ஃபேஷன். All right. So this is how the nucleosides in RNA and DNA are. அதுக்கப்புறம் DNA structure of polynucleotide chain. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பென்டோஸ் சுகர் இங்க இருக்கு, தென் ஒரு பாஸ்பேட், அதுக்கப்புறம் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் வந்து இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு த பென்டோஸ் சுகர். Okay, so this entire thing, this compound, this macromolecule, that is a nucleotide. So இது வந்து you have to remember nucleotide what it is made up of: nitrogenous base, sugar and phosphate group. So that is called the nucleotide or deoxyribonucleotide. Okay. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இன் ஆர்என்ஏ ஈச் நியூக்ளியோடைட் ஹேஸ் an additional OH group, okay, at second position of ribose, that is second OH. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து OH செகண்ட் OH-ல வந்து ரைபோஸ் இருக்கு. பொசிஷன் ஆஃப் ரைபோஸ்ல வந்து ஒரு OH இருக்கு, அது RNA. இப்போ the second two nucleotides are linked through 3,5 phosphodiester bond to form dinucleotide. இப்போ எங்க இருக்கு அந்த, இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல phosphodiester bond, 5th and 3rd. When more nucleotides are linked, it forms polynucleotide. 1-2 இருக்கும்போது டைநியூக்ளியோடைடுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ டைநியூக்ளியோடைட்னா 2. ஸோ அதுக்கு மேலே அதே மாதிரியே பாண்டில் வந்து லிங்க் ஆகி வந்ததுன்னா தட்ஸ் பாலிநியூக்ளியோடைடு. மோர் தென் 2. ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர், ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர். வி வில் கோ டீப் இன் டு இட் அண்ட் ரீட் மோர் அபவுட் இட் லேட்டர். இப்போ வந்து டிஎன்ஏவை வந்து இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் மூவ் வேணும். பிகாஸ் நீட்டில் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணது, நேம் யாருக்கிட்டேருந்து வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாமும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும். ஸோ ஃபெட்ரிச் மீஷர்
1869ல ஐடென்டிஃபைட் டிஎன்ஏ அண்ட் நேம்ட் இட் அஸ் நியூக்ளியின். ஓகே, ஸோ இவர் தான் அது. ஸோ இவர் தான் இந்த ஃபெட்ரிக்ஸ். ஓகே, அடுத்தது ஜேம்ஸ் வாட்சன் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக் ப்ரப்போஸ்ட் டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இவங்க ரெண்டு பேர், இந்த ரெண்டு பேர் தான் அது. It was based on X-ray diffraction data produced by Morris Wilson and Rosalind Franklin. So இவங்க ரெண்டு பேர். ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து who formulated இது, who whose theory was X-ray diffraction data அப்படின்லாம் கேட்டாங்கன்னா then you should be able to answer. ஸோ அப்போ அந்த இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து Morris Wilson and Rosalind Franklin கொடுத்தா you have to pick out the correct choice as Morris Wilson and Rosalind Franklin. Just நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த மாதிரி question வரும். ஓகே, then structure of DNA. இப்போ வந்து டிஎன்ஏ வந்து எப்படி வந்து இருக்கு, இது வந்து இட்ஸ் a very neatly arranged double helix structure. இது எப்படின்னா, இது வந்து ரைட் சைட்ல போய் திரும்பி வருது. இட்ஸ் ரைட் ஹேண்டட் காயில்டுன்னு ரைட் ஹேண்டட் ஃபேஷன். அதாவது ரைட் ஹேண்டட் ஸ்க்ரூ, லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஸ்க்ரூலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து அது திரும்புறது. இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ திரும்பி அது காயிலாக இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அந்த காயிலாக வந்து ரைட் ஹேண்டட் ஃபேஷனில் காயிலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் டிஎன்ஏ இஸ் மேட் ஆஃப் 2 polynucleotide chains. இது ஒன்று, இது வந்து ஒரு பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின், இது இன்னொரு பாலிநியூக்ளியோடைட், ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் 2 polynucleotide chain. ஓகே, தட் இதில் வந்து இந்த பிட்ச் ஆஃப் த ஹெலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த லென்த் ஒரு டேர்னுக்கும் இன்னொரு டேர்னுக்கும் அது வந்து அதுதான் பிட்ச்னு சொல்கிறோம். அதாவது யூ கேன் ஜஸ்ட் சி இந்த இடத்துல டேர்ன் ஆகுது, தென் அகெயின் இப்படி டேர்ன் பண்ணி வந்து தென் அகெயின் another turn. This becomes one portion, அதாவது ஒன் வேவ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சைன் காஸ் கிராஃப்ல வந்து இப்படி இப்படி வந்து வரும்போது தட் வி சே ஒன் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து திருப்பி டேர்ன் பண்ணி இப்படி வரும்போது தட் ஒரு they say one helix. அதோட லென்த் வந்து தட் இஸ் பிட்ச் ஆஃப் லென்த்துங்கிறது பிட்ச் ஆஃப் லென்த் ஹெலிக்ஸ். அது வந்து 3.4 nanometer. ஓகே, அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் இன் ஈச் டர்ன். பேஸ் பேர்ஸுங்கிறது என்னென்ன, அதாவது அடினைன் அண்ட் தயாமின், சைட்டோசைன் அண்ட் குவானைன், இது வந்து எல்லாமே கரெக்டாக அந்த மாதிரி லிங்க் ஆகும். பிகாஸ் ஒரு பியூரின் அண்ட் ஒரு பிரமிடன் கரெக்டாக வந்து தே கெட் பேர்டு. ஸோ அதனால் வந்து அந்த காம்பவுண்டுக்கு நடுப்புற இருக்கிற அந்த கேப் ஆர் த ஸ்பேசிங் இஸ் வெரி ஈவன் அண்ட் யூனிஃபார்ம். ஸோ அதை வந்து இந்த பேரிங்கை தான் வந்து பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின்ஸில் வந்து தே ஹாவ் அ பாயிண்ட். இப்போ தானே நம்ம பார்த்தோம், அதில் வந்து தே ஹாவ் அ பர்டிகுலர் பாண்ட் அண்ட் தென் அந்த பியூரின்ஸ் அண்ட் பிரமிடன்ஸ் ஆர் அட்டாச்ட் அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாக அட்டாச் ஆகுது, ஒரு பியூரின் ஒரு பிரமிடன் அப்படி அட்டாச் ஆகுதுக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் அ பேசிக் பேர். அப்போ எத்தனை ஒரு ஹெலிக் பிட்சில் வந்து தட் இஸ் 3.4 nanometerல வந்து எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் 10 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த அட்ஜசன்ட் பேஸ் பேர்ஸ் என்ன, ஒரு பேஸ் பேருக்கும் யூ கேன் சி இங்கே இருக்கிறதுக்கும் இது ஒரு இங்கே ஒரு பேஸ் பேர், அப்புறம் இங்கே ஒரு ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கக்கூடிய லென்த் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து 0.34 nanometer. ஒரு பிட்சுக்கு பிட்ச் ஆஃப் த ஒன் ஃபுல் ஹெலிக்ஸ் ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் த காயில், அது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த காயில் வந்து 3.4 nanometer. பட் ஒரு பேஸ் பேருக்கு இன்னொரு பேஸ் பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.34 nanometer. ஓகே, ஆல்ரைட். இந்த வந்து இந்த பேக் போன் ஆஃப் டிஎன்ஏங்கிறது என்னது, சுகர் அண்ட் பாஸ்பேட் தான் மெயின் டிஎன்ஏக்கு. சுகர் அண்ட் பாஸ்பேட் பிகம்ஸ் அ பேக் போன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டிஎன்ஏ. The bases project inside. இந்த bases வந்து
உள்ளுக்குள்ள ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். ஐ மீன் வெளியில நீட்டின்னு இருக்காது, உள்ளுக்குள்ள யூ கேன் see here this is the base pairs இல்லையா? இங்க வந்து பாருங்க, இதுதான் பேஸ் பேர்ஸ்னு சொல்றோம். that projects inside. அப்ப அது என்ன ஆகும்னா the two chains of anti parallel polarity. இப்ப ஆன்டி பேரலல்னா வந்து இந்த பேரலா போற மாதிரி இருக்கும், பட் ஆக்சுவலி தே அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒன்று வந்து இப்படி கீழேந்து மேலே கோயிலாகும், மேலேந்து கீழே அந்த மாதிரி வருதும். that's what it means. இப்போ வந்து one chain has polarity 5-3 and the other has 3-5. தலைகீழே வரும். ஒன்று மேலேருந்து கீழேந்து மேலே, அது மேலேருந்து கீழே, அதுதான் ஆன்டி போலாரிட்டி, ஆன்டி பேரலல் போலாரிட்டி. ஓகே, ஆல்ரைட். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து எப்படி சொல்கிறது, இந்த ஆடினைன் அண்ட் தைமின் அண்ட் குவானைன் அண்ட் செட்டிசன் கரெக்டாக அது வந்து பேர் ஆகிட்டு வருது பாருங்க இந்த பேஸ் இதில் வந்து. ஆல்ரைட், நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏல வந்து இன்னும் என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம அப்படின்னா, the bases in two strands, இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கு இல்லையா, the sugar strands, அதில் வந்து the pairs through H bond forming base pairs. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டும் are paired through H bonds. ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு போர்ஷனை எடுத்து he's showing. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பாருங்கள், இது பாஸ்பேட், இது சுகர். இந்த இடத்துல இந்த இங்கே வந்து இந்த bonding, it's paired through H bond forms base pairs. So இதுவும் நம்ம base pairs ஆகுது. அப்போ எது base pair ஆக்சுவலா? A is equal to T, 2 hydrogen bonds. அதே மாதிரி C is equal to G, அது 3 hydrogen bonds. அப்போ purines comes opposite to a pyrimidine. Okay, so purines always comes opposite to a pyrimidine. This generates uniform distance between the two strands. Correcta வந்து அந்த two hydrogen bonds and 3 hydrogen bonds correcta தான் வந்து அது pair ஆகும், and ஒரு purineம் ஒரு pyrimidine தான் pair ஆகும். So that gives a uniform distance between the two strands. Alright, the Erwin-Chargaff's rule என்ன அப்படின்னா, in DNA the proportion of A is equal to T. See, இதிலெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன questions, simple questions மாதிரி வருது, MCQல வருது. So you have to know these things. இதில் based on this calculations வரும். இப்போ கூட நம்ம ஒரு question நம்ம அதில் போட்டோம் இல்லையா? Okay, in DNA the proportion of A is equal to T. And the proportion of G is equal to C. ஏங்கிறதுனா adenine, Tங்கிறது thymine, and G guanine and cytosine. அப்போ இது என்ன? A plus G is equal to T plus C இல்லையா? A is equal to T and G is equal to C அப்படின்னா A plus T, G will be equal to T plus C, or A plus G and the T plus C இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வாங்க அந்த ஈக்குவேஷன்ல, take the T plus C to the other side. What will happen? A plus G divided by T plus C, and the other side நமக்கு அது இங்க இருக்கிறது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டா what will be remaining on the other side? 1. So A plus G divided by T plus C will be equal to 1. So this is the proportion or the Erwin rule. So the DNA வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5174, bacteriophage has 5,386 nucleotides. அதே மாதிரி bacteriophage lambda has 48,502 base pairs. E. coli இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம், இதெல்லாம் கூட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் ரைட் இட் அண்ட் ட்ரை டு மெமரைஸ் இட், வேறு வழியே கிடையாது. E. coli has 4.6 × 10⁶ base pair.
அதே மாதிரி ஒரு ஹாப்ளாய்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் ஹியூமன் டிஎன்ஏ இஸ் 3.3 இன்டூ 10⁻9 பேஸ் பேர். அவ்வளோ பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. இந்த டிஎன்ஏவோட லென்த் அவ்வளோ நீளமான ஒரு பாலிமர் அது. அதான் அதுக்கு அர்த்தம் லென்த். ஸோ calculation of length of DNA. The length of DNA is equal to number of base pairs into distance between two adjacent base pairs. அப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ calculation of length of DNA அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் சச் அண்ட் சச் ஆர்கானிசம்னு கேட்காம இதை வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் அண்ட் அட்ஜசன்ட் பேஸ் பேர்ஸ் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏன்னு கேட்கலாம். ஆர் எனி டூ கொடுத்துட்டு அனதர் ஒன் கேட்கலாம். இன்வெர்டட் கொஷின் மாதிரி யூ கேன் கெட். ஸோ யூ ஷுட் நோ த பேசிக் ஃபார்முலா லைக் திஸ். லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ அட்ஜசன்ட் பேஸ் பேர்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தரோவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களால் போட முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் என்ன 6.6 இன்டூ 10⁻9. இது நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும், நீங்கள் பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹென்ஸ் த லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏ என்ன வரும் 6.6 இன்டூ 10⁻9 இன்டூ அட்ஜசன்ட் பேஸ் பேர்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 0.34 நானோமீட்டர்னு பார்த்தோம். தட் இஸ் இன்டூ 10⁻−9. ஸோ அப்படிங்கிறச்சே இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணினா இந்த 10⁻9 and 10⁻−9 will get cancelled. So ultimately you will have 2.2 meter. All right. So that will be the length of the DNA. 2.2 meter length இருக்கு DNA நமக்கு. Okay. In E. coli, length of DNA is 1.36 millimeter. That is 1.36 into 10⁻3 meter. So the number of base pairs in 1.36 into 10⁻−3 divided by 0.34 into 10⁻−9. அதாவது என்ன சொல்றது, distance between the two adjacent base pairs சேமாக தான் இருக்கு. ஸோ அந்த லென்த்தோட டிஎன்ஏவோட லென்த்தை வச்சு யூ கேன் சே நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். தட் டிஃபர்ஸ் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ். ஹியூமனுக்கு இருக்கிறதே தான் மற்றதுக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் வில் பி 4 into 10⁻6 base pair. Children, could you all understand till here? Yes, ma'am. Good. Was it interesting? Ma'am, it's interesting, ma'am. ஓகே. ஏன்னா இதில் நிறைய கேல்குலேஷன்ஸ் வரும். ஐயோ கேல்குலேஷன் வருது, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே. எனிவே வி வில் டூ திஸ் in detail again when you come back after the exams. Don't miss the class. இதெல்லாம் வந்து I'm repeatedly telling you this unit is very important and high weightage unit. Don't miss. All right. இப்போ வந்து packaging of DNA helix. இப்போ ப்ரோகாரியோட்ல என்ன பண்றோம்? பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸுங்கிறது இன் ப்ரோகாரியோட் the DNA is not scattered throughout the cell. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா DNA வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி டிஎன்ஏ வந்து இட்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ அப்போ வந்து அது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ப்ரோட்டீனில் வந்து அதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ அது தட் வி சே அது வந்து தட் அது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது தட் பிகம்ஸ் அ நியூக்ளியாய்டு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம இந்த ரொம்ப ப்ரோகேரியோட்லாம் வந்து நியூக்ளியாய்டில் தானே இருக்கும் டிஎன்ஏ. ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் இட் ஸ்டேஸ் வித் சம் இட் அட்டாச்சஸ் இட் செல்ஃப் வித் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டீன். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மீன் வை ஈ காலி சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். பட் அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து டோன்ட் இக்னோர் பிகாஸ் த கொஷின் மே பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தேட் இன் பர்டிகுலர் ஈ காலி அப்படின்னே சொல்லி கொஷின்ஸ் வரலாம். ஸோ எந்த எக்ஸாம்பிளையும் இக்னோர் பண்ணாதீங்க. ஓகே. யூகேரியோட்ல வந்து there is a set of positively charged basic proteins called histones. இதுல வந்து questions வந்தது நம்ம இப்ப ஆன்சர் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? Yes ma'am.
28th question we answered. In eukaryotes, there is a set of positively charged basic proteins called histones. இப்போ இந்த histones வந்து prokaryoteல இருக்கா? இல்ல. It's absent in bacteria. அதுதான் வந்து ஆன்சர்னு நம்ம சொன்னோம் ஹிஸ்டோன்ஸ்க்கு. ஞாபகம் இருக்கா? All right. So the histones are rich in positively charged basic amino acids residue, lysines and arginines. அப்போ அந்த 8 histones ஃபார்ம் ஹிஸ்டோன் ஆக்டமர். பாலிமருங்கிறது நிறைய, ஆக்டமருங்கிறது 8 மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்து இருக்கிறது. ஓகே. Negatively charged DNA is wrapped around histone octamer to give nucleosome. So that's how is in eukaryote cells. And then packaging of DNA helix in eukaryotes. A typical nucleosome contains 200 basic pairs. ஒரு typical nucleosomeல 200 basic pairs இருக்கு. அப்போ therefore total number of nucleosome in humanல எப்படி இருக்கு? அதுல வந்து இப்போ length of the total length divided by the typical nucleosome அதுல எத்தனை base pairs இருக்கு? அதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா you will get number of nucleosomes. That is 6.6 into 10 to the power 9 basic pair divided by 200. That will give you 3.3 into 10 to the power 7. அதான். இப்போ இந்த நியூக்ளியோசோம்ங்கிறது கான்ஸ்டிடியூட் த ரிப்பீட்டிங் யூனிட் டு ஃபார்ம் குரோமாட்டின். The chromatin is the thread-like stained bodies. Stained bodies na colored bodies. Nucleosome in chromatin அது வந்து எப்படின்னா beads on string மாதிரி இருக்குமா, ரவுண்டா இருக்கும், beads on the string மாதிரி. The chromatin is like that அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. The chromatin is packaged. அதுலேருந்து chromatin fibers, அப்புறம் அதுக்குள்ள coiled and condensed at metaphase stage and chromosomes. அப்போ higher level packaging of chromatins require non-histone chromosomal proteins. அது வேறும் higher level of packaging. ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது, இன்னும் higher levelல chromosomal non-histone chromosomal proteins இருக்கும். Chromatin has two forms. என்னது அப்படின்னா euchromatin, heterochromatin. Euchromatin வந்து loosely packed, transcriptionally active region of chromatin. It stains light அப்படின்னா ரொம்ப லைட் கலர்டா இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் லூஸா இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து densely packed, inactive region of chromatin and இது டார்க்கா இருக்கும், டார்க் ஸ்டெயின்ஸா இருக்கும். இங்கே வந்து you can see the chromosome, see here. இந்த மாதிரி இந்த டார்க் போர்ஷன் வந்து ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின். ஸோ இங்கே வந்து நெடுப்புற இருக்கிறது சென்ட்ரோமியர். அண்ட் தென் யூக்ரோமாட்டின் இந்த இடத்துல இருக்கிறது யூ கேன் see. ஓகே. இப்போ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் வந்து இப்போ ஃபெட்ரிக் கிரிஃபித் அண்ட் shall we finish this one? Do you have time? Yes, ma'am. Okay. So Frederick Griffith used mice, Streptococcus pneumoniae. அது வந்து Streptococcus pneumoniae has two strains. என்னன்னா smooth strain virulent has polysaccharide mucus coat, cause pneumonia. இன்னொன்று வந்து அதாவது அவங்க வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தே டிட், மைஸை வச்சுட்டு ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவை வந்து அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஹி டிட் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து ஹேஸ் டூ ஸ்ட்ரெயின்ஸ், ரெண்டு இருந்தது. ஒன்று வந்து வெருலண்ட், இன்னொன்று நான் வெருலண்ட். இப்போ அந்த பாலிசாக்கரைட் மியூக்கஸ் கோட் ஓட காஸ் நிமோனியா. இன்னும் நான் வெருலண்ட் வந்து தட் இஸ் ஸ்மூத். இந்த வெருலண்ட்ங்கிறது ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின். நான் வெருலண்ட் நான் மியூக்கஸ் கோட் அண்ட் டஸ் நாட் காஸ் நிமோனியா. ஓகே, ரெண்டு
S strain and R strain. ஓகே, இப்போ வந்து இதில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் என்ன நமக்கு வந்து வாட் இஸ் த he concluded that some transforming principle transferred from heat killed S strain to R strain. It enabled R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. This is due to transfer of genetic material. இதுதான் அவருடைய கண்டுபிடிப்பு. அதாவது இந்த he concluded that some transforming principle அது வந்து என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த பிரின்சிபல் அந்த பேசிஸில் வாட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இப்போ ஹீட் பண்ணும்போது சிலதெல்லாம் வந்து அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து மாறுறது, அதான் ஹீட்டில் இட் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஆஸ்வால்ட் ஆவரி, காலின் மெக்லாய்ட் அண்ட் மெக்லின் மெக்கார்டி work to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. They purified biochemicals, protein, DNA, RNA, etc. from heat-killed S cells during suitable enzymes. So, இது வந்து ஹீட்டில் வந்து இட் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத இன்னும் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணினாங்க. ஸோ அதில் வந்து வாட் தே டிஸ்கவர்ட், இப்போ digestion of protein and RNA using protease and RNases did not affect transformation affect பண்ணல. So transforming substance was not a protein or RNA. இப்போ வந்து எது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஜெனட்டிக்கில் அது வந்து ப்ரோட்டீனோ ஆர்என்ஏவோ இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. The digestion of DNA with DNA's inhibited transformation, it means that DNA caused transformation of R cells to S cells. That is, DNA was a transforming principle. அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல they found out. Okay, the Hershey and Chase வந்து what they did na, they grew some bacteriophage viruses on a medium na some on something containing radioactive phosphorus and some other medium containing radioactive sulfur. இந்த ரெண்டு மீடியம்ல bacteriophage viruses அவங்க grow பண்ணினாங்க. அதில் வந்து they did experiment. அப்போ அவங்க what they did, viruses grew on P32 got radioactive DNA because only DNA contains phosphorus. DNA like phosphorus தான் மெயினுங்கிறதுனால அந்த வைரஸுக்கு they got radioactive DNA வந்தது. But viruses grown in S35 got radioactive protein because protein contains sulfur. Okay, so இப்போ இதில் வந்து என்னன்னா these preparations were used separately to infect E. coli. After infection the E. coli இது ரெண்டுமே வந்து E. coliயில் வந்து செப்பரேட்டாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன் இது இன்ஜெக்ட் பண்ணி இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஈகோலி செல்ஸ் வந்து ஜென்ட்லி அஜிடேட்டட் இன் அ பிளெண்டர் டு ரிமூவ் த வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் த பாக்டீரியா. Then the culture was centrifuged to separate lighter virus particles from the heavier bacteria cells. அப்புறம் the bacteria infected with viruses having radioactive DNA was radioactive. இப்போ வந்து infected with virus DNAவோட radioactive DNAவோட இருக்கிறது வந்து ரேடியோஆக்டிவாக இருந்தது. ஸோ DNA had passed from virus to the bacteria. பாக்டீரியாவுக்கு வைரஸ்லேருந்து பாக்டீரியாவுக்கு DNA போயிடுச்சு. ஸோ அந்த பாக்டீரியா ரேடியோஆக்டிவாக ஆயிடுது. அப்போ இந்த பாக்டீரியா இன்ஃபெக்டட் வித் வைரஸ் ஹேவிங் ரேடியோஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வேர் நாட் ரேடியோஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் டிட் நாட் என்டர் த பாக்டீரியா ஃப்ரம் த வைரஸஸ். அது போகலை. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து தே கன்ஃபார்ம்ட். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, திஸ் ப்ரூவ்ஸ் த டிஎன்ஏ இஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தே ப்ரூவ். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன? இதுலேருந்து ஆஃப்டர் ஆல் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அண்ட் ஆல் தட், வாட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்?
A genetic material must have the following property. என்ன இந்த ஹீட்னால கூட ஒன்றும் ஆகலை இல்லையா, இட் வாஸ் வெரி ஸ்டேபிள். ஸோ எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் ரெப்ளிகா, கடகடன்னு அதோட ரெப்ளிகாவை ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கு. கெமிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டி, ஸ்டேபிளாக இருக்கு. ப்ரொவைட் த மியூட்டேஷன்ஸ் நீடட் ஃபார் எவல்யூஷன். அப்புறம் எபிலிட்டி டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் மெண்டாலியன் கேரக்டர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். அப்புறம் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி, தட் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் டிஎன்ஏ. ரீசன்ஸ் ஃபார் மியூட்டபிலிட்டி, ஹை ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆர்என்ஏ. ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏக்கு மெயினாக வந்து இதுதான். என்ன, டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்டேபிள். ஆர்என்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறதுனால அன்ஸ்டேபிள், ஹை ரியாக்டிவிட்டி, ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தயமின், இது வந்து ரீசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு. இன்னொன்று ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தயமின், இதில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யுராசில், அது வந்து தட் கிவ்ஸ் அ ஹை ரியாக்டிவிட்டி. அண்ட் தென் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் OH இன் சுகர், இதில் அது இருக்குது. ஆர்என்ஏல அது இருக்குது, டிஎன்ஏல அது கிடையாது. ஓகே. அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜெனட்டிக் இதில் வந்து இன்னொன்று என்னது, அப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து வாட் வி கன்க்ளூட், ஆர்என்ஏ இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஸோ ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் மியூட்டேட் அண்ட் இவால்வ் ஃபாஸ்டர். இப்போ நீங்கள் இதுவே நீங்கள் கரோனாவே இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, டக்குன்னு அடுத்தடுத்த கரோனா மியூட்டேட் ஆகி வந்துட்டே இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி வந்தது, அது மியூட்டேட் ஆகி அது வேற மாதிரி வந்தது. ஸோ வேற வெர்ஷன்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது. அது காரணம் என்னன்னா, ஆர்என்ஏ இஸ் வெரி அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் தே கீப் மியூட்டேட்டிங். அதான் அதுக்கு ரீசன். நிறைய வெர்ஷன்ஸ் கரோனா வந்தது இல்லையா, அதான் அதுக்கு ரீசன். ஸோ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி, எது கரெக்டாக மேட்சோ அந்த மாதிரி பேர் ஆகும். ஸோ ஆன் ஹீட்டிங் தே செப்பரேட். இன் அப்ராப்ரியேட் கண்டிஷன்ஸ் தே கம் டுகெதர். ஹீட் பண்ணி செப்பரேட் ஆனாலும் திருப்பியும் வந்து அப்போ கரெக்டு கண்டிஷன் சரியாகும் போது தே கம் டுகெதர். அப்போ இன் கிரிஃபித் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆஃப் த ஹீட் killed bacteria did not destroy. அதாவது some features or characteristic or some இது வந்து destroy ஆகலாம், பட் ஆக்சுவலாக பாக்டீரியாவுக்கு எதுவுமே ஆகாது. பாக்டீரியா வில் ரிமைன் as a bacteria. அதுதான் அது ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. For storage of genetic information, DNA is better due to its stability. For the transmission of genetic information, RNA is better. So transmission of genetic material transmit பண்றதுக்கு RNA is better because that is very unstable and high reactivity. So இது வந்து DNA RNA வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல வருது and RNA to protein translationல வருது. So RNA can directly code for the protein synthesis and hence can easily express the characters. DNA is dependent on RNA for protein synthesis. Can we continue? Yes, ma'am. Okay. கொஞ்சம் தான் இருக்கு, முடிஞ்சிடும். ஸோ ஆர்என்ஏ வேர்ல்டு எல்லாம் என்ன மெயினாக வந்து டிஎன்ஏ வந்து ப்ரோட்டீனுக்கு ஆர்என்ஏவை தான் டிபெண்ட் பண்ணுது. தோ ஆர்என்ஏ இஸ் வெரி அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னாலும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறது ஆர்என்ஏ தான். ஸோ ஆர்என்ஏ வந்து நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் இருக்கு. அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ஆர்என்ஏ தான். யூகேரியாட்ஸ் எல்லாம் ஆர்என்ஏ, சாரி ப்ரோகேரியாட்ஸ் எல்லாம் ஆர்என்ஏ தானே. இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட். கேட்டலிஸ்ட்னா அது ஒன்றுமே ஆகாமல் அது இருக்கும், தட் சேஞ்சஸ் அதர் திங்ஸ். எசென்ஷியல் லைஃப் ப்ராசஸ், மெட்டபாலிசம், டிரான்ஸ்லேஷன், ஸ்ப்ளைசிங் எக்ஸெட்ரா evolved around RNA. So DNA evolved from RNA for stability. So that's all, children. So we finish just one part of the chapter. This is the preliminary part of the chapter. Then we are going into detail after your exams. Ma'am. Yes. Happy Teachers Day, ma'am. Thank you. All right, children. அப்போ வந்து நீங்கள் நல்ல எக்ஸாம்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா படிச்சுட்டு தரவா நல்லா போயிட்டு எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க, கேஷுவலாக போய் எழுதாதீங்க. புட் யுவர் பெஸ்ட் எஃபர்ட், நல்லா பண்ணுங்க.
We will meet after your exams are over. Okay? All the best for your exams. Thank you, ma'am. All right. You're welcome. டிவி மாதிரி படிக்காம இப்படிதான் படிக்கணும். டிவி மாதிரி படிக்கிறதுல ஒண்ணு